I don't know what language you want me to use as when you're watching in Rwanda. Icyambere nagira ngo bashimire mwese abitabiriye press conference abanyamakuru bitandukanye bifurize umwaka mushya muhire n'uvuga ngo kugira ngo tuvuye uyu mwaka watangiye. The press conference ni igikorwa gisanzwe gikorwa buri gihembwe, ikiro nicyo gihembwe cya mbere cy'umwaka. Bifuje ko twaganira. Uyu mwaka watangiye neza, ukagira ibikorwa byinshi nk'uko mubizi. Watangiranye n'uruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa repubulika yagiye mu Buyapani tariki 8 tariki 9 z'ukwa mbere. Urubuga rero rw'umwaka watangiranye mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, watangiranye n'ibikorwa bitandukanye. Itariki 17 z'ukwezi kwa mbere nyakubahwa perezida wa repubulika ayobora komisiyo y'inama y'umukozi na bagenzi be kuganira ibibazo byari muri Kongo DRC icyo gihe nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika n'Ibirwa. Itariki 23-24 habaye inama ikomeye muri Davos, World Economic Forum Davos, aho nanone perezida n'intumwa yarayoboye bagiranye ibiganiro bitandukanye n'abashoramari n'abandi bantu bakomeye ku isi. Iyo nayo yari inama y'ingirakamaro cyane. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri habaye inama y'ibihugu by'umuryango West African Community DR Richard, ndetse muri iyo nama niho u Rwanda rwatorewe kuyobora uyu muryango kumara igihe cy'umwaka umwe. Nyakubahwa perezida wa repubulika atorwa kuba umuyobozi w'umuryango wa Afurika wa East African Community. Itariki 9 kugeza 11 z'ukwezi kwa kabiri habaye inama y'umuryango wa African Union, aho nyakubahwa perezida wa repubulika yari amaze igihe ayobora umuryango, amaze umwaka ayobora umuryango. Igihe cye rero cyari kirangiye, umuryango utangiye kuyoborwa na perezida w'igihugu cya Misiri. Tariki 12 habaye icyitwa World Government Summit Dubai, nayo nyakubahwa perezida wa repubulika yatumwemo nk'umushyitsi mukuru, ndetse na American Summit, Africa Summit Abu Dhabi tariki 16. Tariki 14-15 habaye inama mpuzamahanga ku rwego rw'umutekano mu Budage yitwa Security Conference. Iyo nayo perezida wa repubulika yayitumiwemo nk'umuyobozi, umwe mu bayobozi bake kuri uyu mugabane bari batumiwemo, yitabiriye, ndetse aho ajya mu nama yahuje abashoramari benshi mu mujyi wa Charlotte, North Carolina. Nk'uko mubizi, ukwezi gutangiye tariki ya mbere tariki ya kabiri habaye inama serukiramuco yabereye muri Burkina Faso, FESPACO. Ndetse FESPACO yari imaze imyaka 50. Igihugu cyacu rwanda rwari rwatumiwe nk'igihugu nka special guest. Nkabashimira abanyarwanda bitabiriye iki gikorwa cya FESPACO
babigizemo uruhare rukomeye, ariko nashimira abanyarwanda muri rusange ko bitwaye muri iki gikorwa cyari gikomeye berekana umuco nyarwanda, ndetse abandi bamushimire ababonye ibihembo bitandukanye. Joel Karekezi mwarabyumvise filimi ye yise The Mercy of Django, yahawe umutware etarondo yenenga. Nagira ngo rero mushimire n'abandi banyarwanda bitabiriye iki gikorwa n'uburyo muri rusange abanyarwanda mu byiciro bitandukanye bahagarariye igihugu cyacu. Urumva rero ko umwaka watangiranye ibikorwa byinshi, ariko ibyo bikorwa biracyakomeza. Hari nk'uko mubizi uyu mwaka itariki 25 z'ukwa gatatu turateganya kwakira Africa CEO Forum, n'inama izahuza abacuruzi bakomeye ku mugabane wa Afurika, bakuru b'ibihugu bamwe, abayobozi mu nzego zitandukanye bazaba baje kuganira ku iterambere rya Afurika guteza imbere ubucuruzi muri rusange. Bakangurire abanyarwanda muri rusange kuzabigiramo uruhare, gukomeza kwakira abashyitsi bacu neza, ariko no kureba uburyo izi nama zose zaza twazungukiramo. Uyu munsi muri Convention Center hari inama ihuza abagize ubuzima, inama y'ubuzima muri rusange, Africa Health Financing, nayo irimo abantu benshi bariho baganira ku buzima. Mu minsi kandi iri imbere, tariki 8 kugeza ku itariki 12 z'uku kwezi, hateganijwe umwiherero w'abayobozi b'igihugu cyacu. Nayo ni inama ngarukamwaka, ariko ni inama ihuza abayobozi kugira ngo baganire ku bibazo igihugu cyaba gifite, ndetse bungurana n'ibitekerezo ku iterambere ry'igihugu cyacu. Uyu mwaka rero ukazaba uzaganira ku bintu byinshi, ariko cyane cyane ni ukureba, gusuzuma aho u Rwanda rugeze mu iterambere ryarwo, kureba uburyo ireme ry'uburezi n'ireme ry'ubuzima byakomeza gushimangirwa no kunozwa, kureba uburyo ubuhinzi n'ubworozi bwakomeza gutera imbere kurushaho, ndetse n'uburyo twakomeza guteza imbere ibikorwa bituma dushobora kohereza ibintu bitandukanye mu mahanga, yaba ari made in Rwanda, ariko n'ibindi abanyarwanda bakora bikeneye kujya mu masoko mpuzamahanga. Ibi ni ibintu by'ingenzi, kubera ko nk'uko mubizi mu cyerekezo cyacu 2050 u Rwanda rugomba guhora rwisuzuma kugira ngo umuvuduko igihugu cyacu gifite uzakomeze mu myaka iri imbere. Uyu mwaka kandi muri iki gihembwe wenda gitaha gitangira, nibwo tuzibuka ku nshuro ya 25 jenoside yakorewe abatutsi. Icyo nk'uko mubizi, iteka twibuka, twiyubaka, tushimangira ubumwe bwacu. Imyaka 25 rero irageze, ubwo abanyarwanda tuzongera twibuke, ariko tuniyubaka, turushaho kwiyubaka, turushaho guteza imbere ubumwe bwacu n'ibindi bikorwa bituma u Rwanda ruriho kandi ruzabaho kandi rukomeza kubaho mu buryo buhamye. Kuva tariki 14 na 17 z'ukwa gatanu hazaba Transform Africa Summit.
Transform Africa Summit izahuza abantu barenze 4,000 mu gihugu cyacu, baje kureba cyane cyane kuganira kuri izi gahunda Afrika ifite zo guteza imbere ikoranabuhanga, byaba ari mu itumanaho ariko no mu bindi bintu bitandukanye aho dukenera ikoranabuhanga. Nagira ngo rero ntangire mvuga ko uyu mwaka watangiranye ibikorwa byinshi kandi bikomeza. Ibyo ni bimwe gusa mvuze bizaza muri aya mezi ari imbere, ariko umwaka wose uzakomeza. Kuvuga ko umuvuduko u Rwanda rufite rwifuza no gukomeza kugira uzakomeza muri uyu mwaka. Ubwo namwe ari abanyarwanda batwumva ariko ari n'abanyamakuru mwese muri aha, ubwo ibyo ni ibikorwa byanyu. Nagira ngo twibukiranye gusa ibyo tuzakora muri iyi minsi iri imbere. Reka wenda mbe mpiniyeho icyo narangirizaho nuko ku bijyanye na minisiteri nyoboye ku bw'umwihariko muri iyi minsi turateganya ko tuzahuza abambasaderi bose bari b'u Rwanda aho bari bose, kugira ngo umwaka utangire twese twaganiriye turi kumwe twumvikana bigiye gukorwa muri uyu mwaka, dusuzuma ibyakozwe mu mwaka ushize ariko tureba n'ibigiye gukorwa muri uyu mwaka, kugira ngo natwe nk'abagize minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane dukomeze gutanga umusaruro mu bikorwa by'iterambere by'igihugu cyacu. Reka wenda mbe mpiniyeho. I will be happy to take questions if there are any. Murakoze. Nk'uko nabivuze tugitangira, turakira ikibazo kimwe. Umunyamakuru aravuga amazina ye, igitangazamakuru akorera, hanyuma abaze ikibazo mu rurimi yifuza. Turahera kuri runo ruhande. Murakoze. Nitwa Christophe Hitayezu, umunyamakuru wa nonaha.com. Muri iyi minsi hamaze iminsi havuga ikibazo cy'u Rwanda na Uganda, bigaragara ko umubano utameze neza, kugira ngo ndetse havuzwe ko n'umupaka wafunzwe, bivugwa mu itangazamakuru ndetse na Uganda irabyemeza. Twagira ngo mugire icyo mubitubwiraho, ndetse no kudaboringa cyangwa se kongera imisoro ku bintu biva muri Uganda biza mu Rwanda, ndetse n'ikijyanye no kuvuga ko u Rwanda rwadeployinze abasirikare benshi ku mupaka, bikaba biteye impungenge abagande cyangwa abanyarwanda bahatuye, kugira ngo mugire icyo mubitubwiraho. Murakoze. We take one at a time. Okay, it's fine. Nuko mubishaka. Ngira ngo kuri icyo kibazo harimo dukwiye gutandukanya ibintu byinshi. Ni ikibazo gikomeyemo ibintu byinshi. Reka mpere ku cy'umupaka. Nk'uko nabisobanuye, ntabwo imipaka y'u Rwanda ifunze. Nta mupaka n'umwe w'u Rwanda ufunze. Ikibazo gihari ni construction, kubaka kuriho gukorwa ku mupaka wa Gatuna, one stop border post. Abari Gatuna murahazi uko hateye, ni ahantu hafunganye, ntabwo ari one border post imeze nk'izindi twubaka ahandi za Rusumo n'ahandi hari ahantu harambuye hamwe na hamwe. Oya, icyo kibazo rero ni ikibazo cyo kubaka iyo one border post. Twibwira ko izarangira muri aya mezi, ngira ngo igomba kurangira nko mu kwezi kwa gatanu. Byatumye dusaba abacuruzi, cyane cyane abantu bafite amakamyo na bisi n'ibiki, ko batakoresha Gatuna, bakaba bakoresha Kagitumba, bagakoresha na Cyanika. Iyo mipaka irafunguye. Izindi modoka zishobora gucaho Gatuna isanwa zo zigakomeza. Ibyo nibyo biriho bikorwa ubu ngubu. Habaye ibibazo
bigitangira ngira ngo ku itariki 28 ariko the traffic iriho iragenda igabanuka ku mipaka kubera ko harimo abantu batinze kubahiriza icyo cyemezo, amakamyo atinda kwinjira gatuna aranafunga n'abashaka guhindukira birananirana, so habayemo ibibazo bikeya ariko nibwira ko biriho bikemuka. So by'imipaka nta mupaka ufunze. Ibindi numva mwari mubajije ngo by'ingabo ku mupaka, nta ngabo ziyongereye ku mupaka, oya. Ntabwo cyaba ikibazo, u Rwanda rufite uburenganzira bwo gushyira ingabo zarwo aho urushaka, aho rubona ko bikenewe, ariko nta ngabo ziyongereye ku mupaka. Ibikorwa bya gisirikare n'iby'umutekano birakomeza nk'ubusanzwe. Abanyarwanda bo bararinzwe bihagije, ariko nta mpamvu yo kongera ingabo. Ngira ngo sinzi abantu babikwije mu binyamakuru, ariko ntabwo ari byo, byari bihuha, ibyo ntabwo ari byo. So icyo ni ikibazo kimwe kijyanye n'imipaka. Ibindi bibazo warubajije by'umubano na Uganda, umubano na Uganda nawo uzagenda neza. Harimo ibibazo ubu ngubu, ariko njyewe tuzi neza ko uzagenda neza. Turabaturanyi, iyo abantu baturanye habamo ibibazo kandi turabiganira, ndizera ko bizagenda neza. Gusa hari ibibazo kandi nabyo twarabisobanuye, ntabwo ari ibibazo bishya, ntabwo ari bwo bigitangira. Ni ibibazo bimaze hafi imyaka 2 biganirwaho mu nzego zitandukanye. Nk'uko twari twabisobanuye, ni ibibazo 3 turiho dushakira umuti. Ikibazo cya mbere ni ikibazo cy'Abanyarwanda bakomeje gufatwa, bagahohoterwa, bagafungwa, bakicwa urubozo, bagafungirwa ahantu hatazwi muri Uganda. Ni ikibazo bafashwe muri ubwo buryo. Ni ikibazo kandi kitarabonerwa umuti kugeza ubu. Abandi babafungura bakabazana bakagera ku mipaka y'u Rwanda ari intere, bameze nabi, those who are deported. Bamwe bagasigayo imiryango yabo, abandi bagasigayo za business zabo, abandi bakabuzwa uburenganzira bari bafite, bagasigayo abana babo. Hari imiryango ifunze ifite abana bato, ubona nta gisubizo ubonera kuri icyo kibazo. Bamwe bashakishije abanyamategeko, bajya mu nkiko zo muri kiriya gihugu kugira ngo barebe ko byibura bagera kuri abo bantu babo. Na leta y'u Rwanda ikomeza gusaba tutivanze mu bibazo bya Uganda n'icyo abo bantu baba bafungiwe, tutabyivanzemo, ariko twifuza kumenya aho umunyarwanda ari, uko yaba ameze n'icyo yaba afungiwe. Ibyo rero nta gisubizo tubibonera. Nk'uko nabivuze, bakuru b'ibihugu ibyo bibazo barabiganiriye kuva nyakubahwa perezida wa repubulika yahuriye na mugenzi we Addis Abeba imyaka 2 igiye gushira, barabiganira kumara iminsi 2, ndetse arongera ajya kumureba muri Uganda, barongera barabiganira. Intumwa ziroherezwa, tubishyira mu nyandiko nyinshi, ntabwo ari inyandiko imwe, inyandiko nyinshi. U Rwanda rurabiceceka, uretse kubiganira nyine, biganira na mugenzi wanjye minisitiri ubishinzwe, ambasade yacu ibihoramo. Ni ikibazo kimaze igihe kirekire
tutarabonera igisubizo kandi twifuza ko cyabonerwa igisubizo. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti igihe tutarabona igisubizo kuri iki kibazo gihari, turasaba abanyarwanda kuba birinze kujya muri Uganda kugira ngo tuzabanze tumenye neza icyo kibazo aho kiri. Ubu tumaze kugira abanyarwanda babaye deported barenze 986. Murumva rero ko icyo kibazo cyo kirahari. Ikibazo cya kabiri nk'uko nabisobanuye ni ikibazo cy'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo RNC, barimo FDLR n'abandi bakorera ibikorwa byabo muri Uganda bakoranye n'abayobozi bamwe bo muri Uganda. Icyo nacyo ni ikibazo kandi nabyo twabigejeje kuri Uganda, turifuza ko nabyo byabonerwa igisubizo. Ikibazo cya gatatu nacyo dukomeza kuganira ni ibibazo abacuruzi bacu bakomeje kugira iyo bari muri kiriya gihugu, baba bacamo cyangwa se bakoreramo ibikorwa byabo, abamburwa uburenganzira ku bikorwa byabo bakorerayo, abo ugira batya ukabona ibintu byacagamo birafashwe birafunzwe bimaze amezi, tukabaza ariko se mwabifatiye iki ko inzandiko zose zihari, hagera igihe bimwe bakabirekura ibindi ntibabirekure. Nk'ubu murabizi amata yose yacaga Uganda ajya ahandi nta gicayo, yarafunzwe amata ava mu Rwanda. Ibindi bya minerals byo bageze aho barabifungura barabirekura bimaze amezi n'amezi tutazi n'uwabifunze uwo ari we, ariko birarekurwa. Ukabaza kubirekura ni byiza, ariko ubundi byari byafatwe kubera iki? Ari ibyo bibazo tutarabonera ibisubizo, ariko nibwira ko nabyo ibisubizo bizaboneka, niko bimeze. Ariko umutekano wacu umeze neza, ndetse n'imibanire yacu n'igihugu cya Uganda turakomeza kuganira kugira ngo ibibazo bihari bibonerwe ibisubizo, kubera ko umubano wo ugomba kumera neza no gukomeza kumera neza. Nibyo twifuza, nibyo turiho duharanira. Murakoze. Turafata ikibazo kuri Rwanda. Jean Claude Mutuyezu, umunyamakuru wo kuri RBA. Twagira ngo icyo mutubwira ku bucuruzi hagati y'ibihugu cyane cyane ibihugu u Rwanda birimo mu karere muri rusange. Hari imishinga myinshi nko wa CPG, aho mu myaka nk'ine ishize perezida wacu yigeze guhura n'uwa Kongo basinye amasezerano ajyanye no gucukura gazi metane mu gihugu. Ese iyi umushinga waba ugeze hehe? Noneho umuntu natubwire ku
biba byakemuka cyangwa se ibyo twakoreraga muri CPG twabikora ukundi, kubera ko ifite ibibazo inzego ziwuyoboye ukabona ntabwo zihura ngo zifate ibyemezo, bisa n'ibyagoranye. Bene abakozi bawukorera ukabona ibihugu ntibitanga amafaranga yabyo ku gihe. So harimo ibibazo by'imikorere ya secretariat. Tumaze iminsi tuganira tureba uko dushaka uko byakemuka, aida tubikemure umuryango ukore neza, cyangwa se ibikorwa byawo dushaka uburyo bundi twabikomeza wenda bitari mu rwego rwa CPG. Ibyo nibyo biganiro biriho biba. Nk'urugero hari ibikorwa bimwe ubona byakorerwa muri ECAS, umuryango uhuza ibihugu byo muri Central Africa, wenda umuntu yakura muri CPG akabijyana muri uwo muryango. Ariko kugira ngo ibyemezo bifatwe nanone bisaba ko inama zihura, ari inama z'abaminisitiri, ari inama z'abakuru b'ibihugu kugira ngo bafate ibyemezo. Ibyo rero ntabwo birakunda kubera impamvu zitandukanye, ariko ndizera ko bizakunda muri iyi minsi. Kuri Northern Corridor hari za projects zimwe zakomeje kandi zikora neza muri rusange, hazamo ibibazo ariko ubundi zikora neza. Ibintu bya ID ariko hari iyindi mishinga yadindiye nk'ibyo mwari mubajije ya pipeline yagombaga kuva Uganda igaca mu Rwanda, ibyo ubona byaradindiye. Ibyo mwavugaga bya gari ya moshi nayo byaradindiye, ndetse n'iby'amashanyarazi. Amashanyarazi yagombaga guca muri Uganda akaza mu Rwanda nabyo byaradindiye. Nabyo abantu babiganiriye kenshi, bubona bitarabona igisubizo gifatika. Akaba ariyo mpamvu u Rwanda rwakomeje n'iyindi mishinga iri muri Central Corridor. Ibintu biva Dar es Salaam biza bica mu Rusumo byinjira, gari ya moshi izava Isaka nayo ikaza mu Rwanda. Ibyo nabyo byo biriho biragenda neza, urabona harajemo hari umuvuduko ushimishije. Twizera ko umuvuduko uzakomeza. Northern Corridor rero imishinga yaradindiye, turacyashakisha igihe ibihugu bigize Northern Corridor byahura kugira ngo twongere tuganire kuri iyi mishinga ya Northern Corridor itagenda neza. Ndizera ko bizaba wenda nko mu kwezi kwa gatanu. We'll take our next question from this side. Thank you very much. My name is Adrian Fui from ATN News. I had the same question as my colleague. I just wanted to request that you kindly answer it in English, if that would be possible. Why don't you ask the question so that I can answer it? Otherwise, if I answer his question in English, it will be complicated. All right. In line with the conflict that has been going on between Rwanda and Uganda, I just wanted to know that what is being done in line with that, especially now that Rwanda is the bigger person in the East Africa community, and of course the issues that have been encountered at the Gatuna border. There has been different views on what's happening, and I would just like for clarity in that line. Yes, I think it is. I've seen a lot of confusion, a bit amalgamation of issues, and some outright disinformation about what is happening. So let me explain. First of all, it is important to separate border issues from other issues. As far as the border is concerned, Rwanda's borders with all our neighbors are open on the Rwandan side. All the borders are open.
There is a challenge with Gatuna because there is an ongoing construction of the one-stop border post. This construction, we hope, will be concluded by May, late May. I think that is the timeline now. But in order to speed up construction, given the terrain of Gatuna, it's a narrow gorge. It's quite a complicated terrain. Even designing that one-stop border post was a challenge because of the nature of that terrain itself. But in order to hasten that construction, we have requested all heavy trucks and vehicles, heavy vehicles, to use alternative entry points into Rwanda from Uganda. Use Kagitumba, use Chanika. Those light traffic that can use Gatuna without impeding the work continues. That is going on well. We had a challenge because from the 21st, Gatuna was clogged up for many reasons. Truck drivers not responding quickly enough to use alternative routes. Some was a point at which they couldn't turn, those who wanted to turn. So there were quite a series of logistical issues. Clogged up Gatuna. But now it's moving on Kagitumba and Chanika. Of course, because one border post is not functioning maximally, there is a bit of pressure on the other border posts too, but which are manageable. So that is the border post. That's what has happened along our borders. I've heard people say borders are closed. No, they've never been closed. Your colleague was asking me about troop deployments, and I told him no, there are no additional troop deployments on our borders. Our country is well defended, and there is no need to do anything extra than what has been done now. So those are the border issues. Now, as to the other issues which are under discussion with the government of Uganda, these are not new. These are issues we've been discussing for 2 years now. Our heads of state met, the president met his colleague in Addis Ababa, discussed this for over a period of 2 days. They met in Entebbe, State House, they discussed them. They have exchanged envoys. Rwanda has written, these are in writing. But we have not yet received an answer, a satisfactory answer. And hopefully, this answer will come because we still continue talking. And I was explaining that there are only 3 problems. One is this issue of Rwandans who continue to be arrested, harassed, tortured, incarcerated in Ugandan jails for reasons we don't understand and in breach of international obligations. In breach of international obligations. We have over 190-something people. These lists have been shared with Uganda over these past 2 years, as I have explained. They keep being updated. We have some arrested as late as the 28th. So that is a problem. Our position has been that we do not want to interfere in Uganda's internal affairs. We do not even challenge the right of Uganda to arrest people if they think they are criminals. That is not the issue. The issue is if you arrest somebody
First of all, you take them through due process. That is it. You take them through due process. You allow consular access. When we arrest Ugandans here in Rwanda who have committed crimes, they go to our courts of law, but the embassy is immediately informed. The Ugandan embassy here is immediately informed. They don't have to ask. We inform them that so-and-so has been arrested for this reason. This is where they are. And then they can receive consular access. This is standard practice among nations. That is what we have asked for from our colleagues. We have not received it. We have people who have been incarcerated since 2017. Since 2017. They have not had access. They have not had consular access. They have not gone through courts of law. Their lawyers have not been able to access them. So that is the challenge. Some are arrested. We request for an explanation. A year later, we find them at our borders. They're brought in, dumped, tortured, and we receive them. So that is the challenge. That is the issue we have raised. And we think it is an important issue because for us, the rights of these people, if they are our citizens, are important for us to know. But that does not mean we interfere. I've heard people saying you're interfering. No, we're not interfering. We just want things to be done the way they should be done, the way international law provides for that to be done. We have over 980 people deported from Uganda. Now, of course, again, deportation is a sovereign right. We are not questioning the right of Uganda to deport whoever they think should be deported. But deportation also has procedures you follow. We're asking them to follow those procedures. You do not get people, blindfold them in the middle of the night, transport them, torture them along the way of deportation, and then dump them at a border. That's not the way deportations are done, no. So that's what we're asking for. If somebody is doing something, the least they can do is explain. But if they don't even want to explain, at least do it the right way. That's all we're asking for. Now, but it's also not normal that you would have 900 and something people deported. That's not a normal state of affairs. So which we need to discuss. So those are the issues, the first issue that we have raised. And we will continue to discuss with our colleagues to make sure that this is addressed. Now, because over the last 2 years, we have not seen any headway on this matter, which affects the lives of our own citizens, we have advised them, Rwandan citizens, not to travel to Uganda until these matters are sorted out. It is our responsibility as a government to do so. We have been blamed for acting too late. But as I've explained, it's taken 2 years for us to take this step of advising our people not to go to Uganda for their own security. But as I explained, Ugandans, East Africans are welcome to Rwanda. They are free to come in. They are received well. They'll continue to be received well. So the advice is to our citizens for their protection.
and we hope that this matter will be resolved with our colleagues. So that is one set of issues which we have been discussing. The second, which we have been discussing with our colleagues from Uganda and will continue to do so, is this alarming thing for us of groups hostile to government of Rwanda, groups which have carried out acts of terrorism inside Rwanda. They carried out attacks in Kigali here, grenade attacks in the past. They've carried out attacks in the north of our country. They've carried out attacks in the south of our country, the southern province, even as late as last year. The leaders of those groups carrying out their activities in Uganda seemingly freely with the support of some officials of the government of Uganda. That is a problem we have put at the table. These include the RNC of a man called Kayumba, the FDLR, some of the FDLR people. The FDLR are the people who carried out genocide in this country. Some of those people were arrested in Uganda, in DRC on their return from Uganda, and through good cooperation they've been handed over to Rwanda. They've detailed these activities, and we have shared that information with our colleagues from Uganda and requested for, first of all, that these things stop, because I can't see any explanation for this support. That is the second challenge. This is also has been ongoing. It is not something that is new. The third, which we are also discussing, is that for some reason, Rwandan goods find difficulty either transiting through Uganda or being sold in Uganda. Quite a number of some of the Rwandans deported claim that their businesses are closed and then they are deported. Some are people who've been in Uganda for some time. Others are people who just have been carrying out their businesses in Uganda. So they are closed, deported, businesses closed, no compensation, no follow-up. That's a challenge. Some of Rwanda's goods, as you know, have been held up in Uganda in the past. We had a whole container of minerals held for months and eventually released. We still don't know why this happened. Nobody has explained to us why that happened. We are happy and grateful that it was released. But you can imagine if somebody has a container of things going through a country, we are landlocked ourselves. Access is to Mombasa and Dar es Salaam. So if you tamper with that movement, then for us, as a landlocked country, it's a serious matter because you cause difficulty with investors. So it's an issue. There are other things, milk, can't send milk through Uganda. So there's some of these difficulties for which we have asked for an explanation, and we have not yet received an explanation. So those are the three issues we've been handling for some time now. They are not new. Maybe the only new thing is that they are public now, but we've been handling them for some time with our colleagues, and we will continue to do so because the relationship between Rwanda and Uganda is important certainly for Rwanda, and I trust it is also important for Uganda. Thanks, Minister. On the same issue of
Rwanda and Uganda, we have a question from Twitter, from Luis Jadwang, and he asks, when do we see the roadworks being completed? Roadworks where? Oh. Gatuna border. Oh, it's the one-stop border post-construction, and the timeline I've been given is May, end of May, works should be completed. Thank you. We'll take a question from Bloomberg. Thank you very much. My name is Robert Taylor. I work from Bloomberg. So with the advice of Rwanda not traveling to Uganda, which also includes traders, what's the likely impact of our Rwandan exports to Uganda or transit through, maybe to Mombasa? Thank you. Well, Rwandan exports to Uganda are not that high. I think they're about 19 million. We hope that these exports will eventually continue and pick up. I think if we solve these issues that are hampering free trade, then freeway trade can continue. But you see, you cannot have free movement of goods without free movement of people. It's a problem. You cannot say, let the goods move, but I will arrest those who are transporting those goods. It doesn't work that way. You have to first provide the security of the people, and then the goods move. So which is why we need to solve that problem of people not being free to move. Once that is done, then yes, goods can move easier. So for us, exports are important. Like I said, we're a landlocked country, and we depend on trade with all our neighbors. That's why regional integration is a strategic pillar of our development strategy. We'll continue to do so. It is important for Rwanda. That's why we are champions of regional integration at all levels. We are champions of regional integration. But we are champions of practical things. So let people move freely in safety. Let goods move freely in safety. So the focus, goods are important, but people for us are even more important. And this is a challenge which Rwandans will deal with. Among the many challenges we've had, this is not the most difficult. We've had much bigger challenges, and Rwandans know how to deal with these challenges. I can assure you that they will not affect our export volumes. They will not affect our growth. They will not affect our security, not affect our safety, because we know how to grow our economy even with challenges at all levels. So that will continue. Thank you. We'll have a question from Gino. Thank you very much. I'm from China's Xinhua News Agency. So my question is about China. So during last year, Chinese president's visit in Rwanda, the two sides signed document on the Belt and Road Initiative. So China is going to host the second Belt and Road Forum for International Cooperation next month. What would be Rwanda's expectation of the forum, and what's Rwanda's attitude towards the initiative? Thank you very much. Well, first of all, China is an important partner for Rwanda at all levels, and we welcome this growing partnership. China is a partner in our infrastructure development. We have relations at political levels.
We have important relationships that are party to party. We have important relationships that are people to people. So those are important relationships which we intend to grow. In the aftermath of FOCAC, we are planning a review meeting with our colleagues from China this quarter on where we are with the different cooperation agreements we have signed, and we intend to intensify this dialogue. So on the basis of this review, we will then see measure progress, but also see what needs to be accelerated. As for the Silk and Belt Initiative, it is a good initiative. I think it addresses the development requirements of China's partners. I am sure it is certainly for Rwanda. This partnership is mutually beneficial. It addresses Rwanda's development challenges, but I'm sure it is also beneficial to the government and the people of China. So we are happy with that relationship. Nyakubahwa Minisitiri, dufite n'ikibazo kuri telefone. Niba uhamagaye twumva yakwivuga amazina. Alo? Mwaramutse, mwatwibwira mukatubwira naho muherereye. Nitwa Mitera Frere. Amerere kuri Tanda Mahoro na Jangombazi. Hari gukorwa iki kugira ngo umubano w'u Rwanda n'u Burundi use neza nibara amatora atahatari yajyamo. Ikindi cya kabiri, hari gukorwa iki kugira ngo South Africa n'U Rwanda abanurwa n'itegeko muri Afurika y'Epfo bafatwe. Icya gatatu, hari gukorwa kugira ngo abasirimu n'abashatse kugira ngo bamwe baje gukora mu Rwanda, abashoramari baje kugira ngo bakoreshe abanyarwanda urugero Tanda Amahoro, abasirimu bizaniye abanyarwanda ku muhanda babuze imikorere kandi ikibazo kirahari. Ibibazo byumvikanye, murakoze. Reka duhe minisitiri umwanya abisubize. Murakoze. Murakoze. Ikibazo cy'u Burundi, ndibwira ko yavugaga amatora y'u Burundi, ntabwo nibwira ko yabazaga amatora yo mu Rwanda, kuko amatora yo mu Rwanda yararangiye. Ndibwira ko ikibazo cy'u Burundi nk'uko twabisobanuye kiri mu maboko y'umuhuza w'Abarundi. Umuhuza w'Abarundi akaba ari President Museveni wa Uganda. Ubwo rero icyo kibazo cy'u Burundi niwe ufatanya na bagenzi mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo ibibazo biri i Burundi bikemuke. U Rwanda rwo aho u Burundi ibyo bibazo bizakemukira bakumva batekanye bagirana umubano mwiza n'u Rwanda, u Rwanda ruzakomeza gufungura amaboko yarwo, n'ubundi imipaka nk'uko nabisobanuye y'u Rwanda n'u Burundi kuri side y'u Rwanda irafunguye. Ibishobora gukorwa birakorwa. Rwandair yaragiye Bujumbura, ngira ngo ni imwe muri airlines zifasha kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu ikomeze nubwo hari ibibazo. Ndumva rero icyo kibazo cyane cyane ari icy'i Burundi, ariko umuryango West African Community ibucishije muri President Museveni iherekeza u Burundi kugira ngo wenda ibyo bibazo bikemuke. Ibibazo bya South Africa nabyo ibyemezo byarafashwe by'uko umubano wakongera ukamera nk'uko wari umeze mbere. Ku Rwanda byo nta kibazo kigihari kubireba u Rwanda, ibyo u Rwanda rufitiye ubushobozi
nta kibazo kigihari. Abantu bo muri South Africa baraza, abacuruzi baraza, bashaka abadiplomate barahari, bakora ibikorwa byabo, so nta kibazo gihari. Ntabwo turakemura ikibazo cy'abanyarwanda bashobora kujya muri South Africa ku buryo bworoshye. Bajyayo ariko biracyagoye, ntabwo babona visa ku buryo bworoshye. Ibyo turacyabiganira ngo turebe ko byakemuka. Ari ku nzego wenda nko ku rwego rwanjye n'izindi ziri munsi yacu, ubona bitihuta uko tubishaka, ariko nabyo nzi ko bizakemuka, ibigomba gukorwa bigakorwa bikava mu nzira. Icyo abashinwa ubundi amasezerano dufitanye n'abaterankunga bose ni uko bazana abantu bakora ibyo abanyarwanda badafitiye ubushobozi gukora. Ariko ikibazo ntabwo ari bo. Ntabwo nibwira ko ikibazo ari abashinwa, ikibazo ni abanyarwanda. Kubera ko twebwe tugomba gukora neza, tugakora ibintu binoze, tugakora kugira ngo ahubwo natwe abanyarwanda, abashinwa bazadushake bajye badutwara ubwo bumenyi tububahe. Ngira ngo nicyo tugomba kwibandaho. Twebwe nk'abanyarwanda twakora dute ibintu neza, vuba, binoze, kugira ngo ubwo bumenyi n'abandi babudushakemo. Ntabwo rero twavuga gusa ngo tuzajya tubuza abandi, ariko twebwe gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo dukore ibintu bigezweho byiza binoze. Niba ari ukubaka stade, abagomba gushyiraho amabuye, amakaro, ibyo bagomba gukora babikore neza. Nicyo kibazo, ngira ngo nicyo tugomba twebwe kwibandaho nk'abanyarwanda. Abo mwabazaga iyo baje, akora akazi ke, akagakora ku manywa, akagakora nijoro. Twebwe abanyarwanda, umuntu agira atya, byagera saa 12 ati barankoresha cyane, ati ngomba kwitahira. Ngira ngo nicyo kibazo cy'imyumvire tugomba gusubiramo iteka, kugira ngo dukore kurusha uko dukora ubu ngubu. Ariko amasezerano yarahari yuko abaza mu Rwanda baje bakora ibintu tutaragirira ubumenyi. Ntabwo ari ibintu byose, ntabwo ari abantu bose bakabaye bapfa kwinjira gusa. Kwa Minisitiri mubyemeye twafata ibibazo 5 bya nyuma tugasoza iki kiganiro. Turafata ikibazo muri ruhande. Why don't we take a number of them, then I can maybe we take now 5 at a go, and then we respond to them. Thank you. Reka tuhere hariya turakugaruka mu kanya. Asante mheshimiwa, naitwa Edison Bakwe, napenda niulize swali langu kwa Kiswahili. Nafanya kazi na RFI Kiswahili. Swali langu litarudi kwenye upande wa matatizo ya Rwanda na Uganda. Kama mlivyotueleza ni kwamba kwa sasa ni miaka 2. Je, hamuoni kwamba haya matatizo yamefikia kipindi cha kupelekwa kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu Rwanda na Uganda ni nchi ambazo ni jumuiya za Afrika Mashariki? Nashukuru. Murakoze nyakubahwa Minisitiri, nitwa Sumuta Kaboyi, nkorera Ijwi rya Amerika. Ndagaruka ku rujya n'uruza rwahagaritswe rw'abanyarwanda bajyaga muri Uganda. Ni nacyo mugenzi wanjye wenda yaravuze, benshi bajyagayo bakoraga umurimo w'ubucuruzi, ndetse byatangiye no kugaragara ku masoko ko hari abatangiye kuzamura ibiciro bavuga ko byatewe n'uko batakijya kurangura. Ni nako byagenze mu Burundi. Umuntu yakwibaza ngo ntimubona ko iri soko ryo mu burasirazuba, ibi bihugu bihuriye muri uyu muryango, ubucuruzi bugiye kudindira? Hanyuma kandi kabazo kamwe, mu minsi yashize u Rwanda rwavuze ko rwakiriye bari abantu bo muri FDR, muvuga ko mugifite ibyo mubabaza. Nyuma y'ibibazo muzabaha bigeze he, bimeze gute? Murakoze. Dufite ikindi kibazo kuri telefone.
ko ntibasubizwe abanyarwanda bakomeza guhohoterwa ese icyo kibazo ni ko nibatasubiza nk'uko dukeneye igisubizo cyiza nikitaboneka abanyarwanda bazaharanira uburenganzira bwabo buzaboneka gute Uganda yakomeje kutava ku izima urakoze ikibazo cyumvikanye turafata icya nyuma muri no ruhande hanyuma ikindi yariya Clement hanyuma na Thank you very much, Minister. My name is Clement. I work with Reuters. About that, you talked of FDR people who were deported to Rwanda. Will they be taken to court? Where are they? And talking about Rwanda and Uganda, it looks like the issue is bigger than the borders, because you talked of Rwandans who have been tortured, harassed. So it means if that continues, even Gatuna border would be closed, and Rwandans would be still urged not to cross to Uganda. And don't you think the fact that RNC, FDR have activities in Uganda, as you said, that complicates the relations in itself? And finally, we've been looking through the social media and everywhere, seeing that there are 3 senior officers from Rwanda, 3 generals who have been under house arrested. We want to get clarity on that. Thanks. Which ones? Which? It's just from social media that 3 generals, including Bingira and others, have been arrested, but we want to get it confirmed. Yeah, just where I was looking, I didn't see the social media. Oh, yeah, Ibingira, General Ibingira, General Nzabamwita, and Ruvusha. Thanks. urakoze ikibazo cya nyuma akoze nitwa Itangishatsi Theoneste nkorabwiza.com. mu mpera z'ukwezi gushize hari imirambo 9 yagaragaye mu kiyaga cya Rweru. Ubuyobozi bw'intara ya Kirundo butangaza ko yaba yaraturutse mu Rwanda yabiciye mu Kagera. Nashaka kubaza icyo ku ruhande rw'u Rwanda bivugaho mu gihe iki kibazo cyongeye no kuba mu 2014. Nkabaza mugize gukomoza ku mwana w'u Rwanda n'u Burundi, ese impande zo ntacyo zaba zimo gukora niba ari igikorwa byabigeze he kugira ngo hano ngero mwiza murakoze. murakoze ibyo bibazo bitanu. Minister mufata umwanya wo kubisubiza. The question about whether these issues between Rwanda and Uganda should go to the EAC, some are already there. Maybe some will go, but we had preferred the bilateral approach. But you are right, for some of these technical trade issues, some will go to the EAC, no doubt about it. But it is always better if you can resolve issues bilaterally. That's the way we see it. On the assumpta cy'ubucuruzi, ntabwo nibwira ko abacuruzi bakwiye kuzamura ibiciro ngo kubera ko batagiye Uganda. Tuzi ibintu biva Uganda, first of all abantu barabifite mu stock, icyo ni kimwe. Ikindi hari n'ahandi byava, kandi leta irafatanya na private sector kugira ngo turebe ko ibi bibazo biri kuri umuhura wa ruguru bidahungabanya ubucuruzi muri rusange mu Rwanda. Izo ngamba zarafashwe, turakorana, turi kumwe n'aba private sector, ibyo birakomeza. Niko bigenda iyo habaye ikibazo. Iyo uri igihugu kitagera ku nyanja, ugomba nyine gukora ku buryo budasanzwe. That's what it means to be landlocked. Iyo uri igihugu kitakora ku nyanja, ugomba gukora ku buryo budasanzwe. Iyo igihe habaye ibibazo ku muhura wa hagati, Central Corridor, abantu bishyize hamwe tureba uburyo ibyo bitahungabanya
ubucuruzi mu Rwanda butahungabanya uburyo abanyarwanda bagira ibyo bakeneye, kuko icyo nicyo cy'ingenzi. Umunyarwanda ibyo akeneye gukoresha akabigira kandi akabigira ku giciro cyiza. Byarakozwe icyo gihe, n'ubu biriho birakorwa. Dufatanye turebe ko umunyarwanda agira ibyo akeneye byose aho byaba biva hose kandi ku giciro cyiza. Izo rero ingamba zarafashwe ari za minisiteri zibishinzwe zifatanije n'abikorera, ari abayobozi ku nzego zitandukanye barimo n'abayobozi b'ibanze, kugira ngo ibyo abanyarwanda bifuza kandi bafitiye uburenganzira babibone bitabasabye kujya ahandi. Ntabwo ari byinshi, niba ari amashuri, niba ari amavuriro, niba ari amazi, niba ari umuriro, niba ari ibiribwa bisanzwe, ibigori, ibishyimbo, imyumbati, ibyo umunyarwanda akeneye akwiye kubibona hafi, atagombye kugenda ingendo zimujyana kure. Iyo niyo gahunda irimo. Nibwira ko nta kibazo kinini kizaba ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora ku gihugu cya Uganda. Ibyo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko, ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe, ndetse bakomeze no kwiyubaka no kwihaza. Ibyo rero niyo mpamvu leta ishyira ingufu muri Made in Rwanda. Ibintu byose dushobora gukorera iwacu kandi dufitiye ubushobozi, tubikore neza, bidutunge. Nicyo ngira ngo cy'ingenzi. So kuri ibi ntabwo nibwira ko hazaba ibibazo bikomeye, kubera ko ari abikorera, ari abanyarwanda, ari n'abandi, hari uburyo bwo kugera ku byo dukeneye twese nk'abanyarwanda. Ibyinshi tukabyikorera, ibyo tudashoboye kwikorera tukabikura ahandi, kandi amasoko araguye. Numva rero nta kibazo kinini kizaba. Ibyo FDLR, abayobozi ba FDLR bafashwe, hari abayobozi benshi ba FDLR bari hano, ari abasirikare barenze 800, bamwe baje bava mu bice bitandukanye bya Kongo, bari Mutobo n'ahandi. Hari n'abandi 2 nibo baherutse kuza, umwe wari ushinzwe intelligence, undi bakora ibindi. Abo nabo bari mu Rwanda, barafashwa, bazanywe mu Rwanda, bameze neza, baratanga amakuru menshi. Icy'ingenzi ni uko batashye bari iwabo, ubwo ibindi leta izajya bibagezaho igihe bibaye ngombwa. Ariko bari mu Rwanda, bafashwe neza, kandi baratanga amakuru meza akenewe. Nababajije ati ese uburenganzira abanyarwanda, uburenganzira bwabo bizagenda gute Uganda itavuye ku izima? Uburenganzira bw'abanyarwanda ntabwo bushingiye ku bindi bihugu, ntabwo uburenganzira bw'abanyarwanda bushingiye kuri Uganda, nta nubwo bushingiye ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Uburenganzira bw'abanyarwanda bushingiye ku Rwanda n'agaciro abanyarwanda biha. Kandi u Rwanda ni igihugu cyiyubashye, cyiyubaka, gifatanya n'abandi kubaka uyu mugabane turimo. U Rwanda rw'uyu munsi rero rushingiye
ku banyarwanda ubwabo. Ntabwo uko umunyarwanda aramuka, uko arya, uko yambara, uko yivuza, uko yiga, ntabwo ibyo bigenwa n'abandi. Ntabwo bigenwa, nta gihugu na kimwe ku isi kigena uko umunyarwanda abaho, uko yambara, uko yiga, uko yivuza, uko arya, uko atunga umuryango we. Ibyo bigenwa n'abanyarwanda n'u Rwanda. Nta gihugu na kimwe ku isi kigena uko u Rwanda ruyobora, abaruyobora, uburyo ruyoborwa, n'uburyo rufata abayobozi barwo rubabaza ibyo bakora. Ibyo ntabwo bibazwa n'abandi, ibyo ni iby'abanyarwanda. Nicyo nagira ngo nsobanure kuri icyo umuntu wakibajije. Hari igihe mu mateka yacu ibyo mvuze byagenwaga n'abandi. Ukumva harimo abantu bari bibwiraga ko aribo bagomba gutunga u Rwanda, kandi niko byari binameze. Aribo batugenera uko tubaho, bakatugenera uko twambara, bakatugenera uko twiga, bakatugenera uko twivuza. Baba batabikoze, ubwo nyine umunyarwanda akagira ikibazo. Iye bakatugenera n'uko tuyoborwa n'utuyobora. Ibyo rero byararangiye. Ntabwo nubwo yarakibajije muri context ya Uganda, ntabwo ari Uganda gusa. Ari Uganda, ari ibindi bihugu bindi, byaba biri ku izima, byaba bivuye ku izima, ibyo ntabwo bigena uko umunyarwanda w'u Rwanda rw'ubu abayeho. Ibyo rero nicyo tubwira abanyarwanda, ngo abanyarwanda bafite igihugu cyabo, turacyubaka. Iki gihugu nicyo kidutunga, nicyo kitwigisha, nicyo kituvuza, nicyo kitwambika, nicyo gituma, nicyo twubakamo, nicyo kidutungira imiryango. Ntabwo ari ibindi bihugu. Ibindi tugafatanya. Iki gihugu abanyarwanda nibo bakiyobora, nibo bagena uko kiyoborwa, nibo bagena uko ababayobora bajyaho, nibo bagena uko bavaho, nuko bahanwa iyo batakiyobora neza. Ntabwo ari abandi. Ibyo rwose nagira ngo mbishimangire, kubera ko harimo wumva abantu bamwe basa naho bibwira ko batariho u Rwanda rutabaho. Ibyo ndibwira ko ari ukwibeshya no kutamenya igihe, no kutamenya aho ibihe bigeze. Now, Reuters, I don't know why you keep coming back to this closure. Gatuna has not been closed. But I think the media, once you pick something, it's difficult for you to change it. Maybe when you've written closed, maybe it goes into the computer and you can't delete it. Yeah? No, Gatuna is not closed. It will not be closed. None of Rwanda's borders are closed. Yeah? So that is one. The RNC are the group which is on the way to disappearing. They've never had a sensible agenda. They don't have an ideology. They don't have leadership. And it will disappear. Our only concern is that on the way to disappearance, it is acting with and support of people in Uganda. That is the only problem
for us that we see. And it should not be a problem between Rwanda and Uganda. We don't see why the RNC should be part of any equation between Rwanda and Uganda. There's no need for it as far as we are concerned. We don't see the logic of it. But for some reason, they still are operating in Uganda, and that is the awareness we raise. We say, but why is this happening? So that is the challenge there. But not in itself. I don't think they are an issue, a big issue for us. We've sent arrest warrants for some of the leaders who've committed crimes here, that are leaders of RNC, where they are, wherever they are. But that is the challenge. Some of the problems which you need to be aware about, maybe which I should say, is that some of these groups act in a manner that simply gives them, they seem to get a voice through activities that they carry out in surrounding countries. For example, you can have an RNC. We've had cases, I will not get into details of them, but we've had cases of an RNC operative in Uganda, working with some people in Uganda, who passes on information to South Africa, another RNC official in South Africa, and then that official in South Africa calls Uganda to say, arrest so-and-so, they are dangerous to you. And that information is deemed to come from South Africa, whereas in actual fact it originated from Uganda. You see what I'm talking about? So somebody is in Uganda, works with a Ugandan person, they call South Africa, an NRSA person in South Africa, who then calls Uganda to say, do this to so-and-so. And then the information is as if it has come from South Africa, therefore it is credible, whereas in actual fact, it is a group that is in Uganda that has done all this machination. So if you're not careful, you think South Africa has a problem with individual X or with Rwanda, but in actual fact, it is a group of people who are cooking up all these things. So that is why I'm saying that you have to be careful about some of these things. And I have also seen it in the media. Then media picks up something, before you know it, it's blown up. So some of those problems which we face that people think are with South Africa actually originate elsewhere. Originate, as I have said, in a place like Uganda. And we've seen people arrested, some of them for these reasons. Now, generals, no, I don't know why these social media people want people to be arrested. These generals are here. I had a meeting with Nzabamwita. Fortunately, with him, at least I know I had a meeting with him yesterday, late last night, and so these are just, I've heard rumors that people are arrested. The other day, on a lighter note, I thought I was making a point, but also in a bit of a joke. We raise serious issues, which I've raised here. People respond by saying, but generals are arrested. Sezibera has land in Uganda and where? So I was tweeting the other time to say, no. Yeah. I don't have property, I don't have land there. I wish I did, I don't. But if I did, it would not be a problem.
But so what I'm trying to say is, be careful about, these are serious issues. We're discussing serious matters, and then people just divert into non-issues. They create stories about arrests, about troop deployments, about ownership of this and that, who went to study where, for what reason. That is not the issue, and those are not the issues we're raising. It's not a competition about who did what when. It's about serious state business that needs to be addressed. Imirambo ariko rwero ahangaha muhora mukimbaza. Every time there's a press conference muhora mumbaza iyi mirambo yo muri rwero. Narebabwiye nta banyarwanda twebwe amarimbi y'u Rwanda arazwi rwose, n'abo bantu babivuga muzababwire amarimbi y'u Rwanda arazwi, aho dushyingura harazwi. By law amarimbi yacu ari gazetted. Ntabwo rweru ari irimbi ry'u Rwanda rwose, nta mirambo y'abanyarwanda ijyayo. Kandi abo babivuga ntabwo iyo mirambo imwe biri mu biyaga, indi iri mu bishanga by'iwabo, indi iri mu mazu iwabo, aho hava iyo mirambo n'ahandi nihi bigomba kuba ari iva. Ariko niba byongera kubivuga aho abo bantu babivuga, mujye mubabaza, mujye mubabwira ko u Rwanda nta marimbi, rweru ntabwo ari irimbi ry'u Rwanda. It will never be. Amazi y'u Rwanda ahari imigezi yacu, amazi y'u Rwanda atunga abanyarwanda, ntabwo tuyashyiramo imirambo, ntibishoboka. Icyo ngira ngo nagisubiza nti, ariko muhora mukimbaza for some reason. Ngiye niko nabibabwira. Yes. Thank you. My name is Collins Moy. I write for the New Times Daily. I have a brief clarification. This is the last series? Oh, okay. You mentioned that Rwanda and Uganda are currently in talks to end the stalemate or to fix the strained relations. If you could clarify at the moment what has been the development since the travel advisory on Thursday, and in what aspect, at what level are the talks, and do you have like a mechanism or a special purpose vehicle to fix to end the stalemate, as well as how many Rwandans are currently being apprehended in Uganda by your count? You mentioned 190 over the last 2 years, but as of today, how many by you, according to you, are being held? Thank you. Can I take the last one? I think the two tukarangiza. Tukarangiza and then. Murakoze, nitwa Divin uwayo nkorera RBA. Nifuzaga kubaza ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'andi mahanga muri rusange. Umwaka ushize twabonye abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma, twavuga ko bari benshi koko, niba barirwa mu 9 basuye igihugu. Ngira ngo ibi bifite icyo bisobanuye ku mubano w'u Rwanda n'amahanga. Kuri mwebwe mubona ibi byerekana iki? Hanyuma ese twakwitega ko no muri uyu mwaka u Rwanda koko ruzagira abashyitsi bo ku rwego nk'uru benshi nk'uko twabibonye umwaka ushize? Hanyuma wenda nasoreza ku kijyanye n'uburyo muri iki gihe abanyarwanda bitegura kwibuka ku nshuro 25 jenoside yakorewe abatutsi.
twavuga ko kugeza ubu u Rwanda n'amahanga barakorana bate kugira ngo koko ibikorwa byo kwibuka bijyane no guha ubutabera abarokotse jenoside, cyane ko diplomasi y'u Rwanda ifite uruhare rukomeye mu kugira ngo koko ubu butabera buboneke, cyane cyane ku basize bakoze jenoside cyangwa bakurikiranyweho jenoside bari mu bihugu by'amahanga. Murakoze. Thank you very much. My name is Ivan Mujisha. I work with the East African. I have two questions I need to, basically there are some sorts of clarifications. We've been at the borders, both Katuna and Kajitumba, and it doesn't look like an advisory. Would like you to clarify the fact that Rwandans are not allowed to travel to Uganda, whether they know about the advisory or not, whether they try to risk it for their own lives, for their own sake. They are still not allowed to cross to Uganda for whatever purposes. The second part is about Uganda, which has said that truck clearance fees have been increased at Chanika border from 200,000 francs to 400,000 francs. I would like to know whether that's true, and if it's true, is it some form of retaliation for what's going on between Uganda and Rwanda? Thank you very much. All right, the first one about the from Collins. I've said we're in discussions. We've been in discussions for 2 years. That's where we begin from. And those channels continue. Those channels of discussions are open, they continue. Has there been any movement forward? No, not yet. We haven't seen any. But we'll continue those discussions. Now, abayobozi basuye u Rwanda umwaka ushize, twabonye abayobozi bakuru b'ibihugu benshi basuye u Rwanda kubera impamvu zitandukanye namwe muzi. Hari inama y'umuryango wa Afurika, African Union Summit, hari n'ibindi byazanye abayobozi benshi. N'uyu mwaka hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza, ntabwo navuga umubare wabo, ariko harimo bamwe bazaza mu kwibuka, bazaza muri CEO Forum n'abandi. Hari n'abaje basubiyeyo, former PMs, Madagascar, turutse aha n'abandi, so bazaza. Kuri kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25 kuzabera mu Rwanda, ariko n'abanyarwanda baba mu mahanga nabo bafite ibikorwa bateganije bakoranye na za ambasade zacu zose. Hari ibikorwa biteganyijwe byo kwibuka ndetse bafatanyamo n'inshuti z'u Rwanda, ambasade zacu, abanyarwanda baba mu mahanga, hari inshuti z'u Rwanda, hari n'ibihugu n'abanyamahanga nabo bazaza kwifatanya natwe n'u Rwanda mu kwibuka. Baba ari abayobozi batandukanye n'izindi inshuti z'u Rwanda, ngo tuzaba turi kumwe twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 25, ndetse tunatangira kwibuka ko iyo jenoside yahagaritswe n'abanyarwanda, kandi abanyarwanda bariho bubaka igihugu cyabo. Therefore hari ukwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko no kwibohora kwacu nk'abanyarwanda nako kumaze imyaka 25. Abanyamahanga rero benshi, inshuti z'u Rwanda, bazaza kwifatanya natwe. Ku bimwe mu byo dusaba amahanga no gukomeza inzira yo guhana abakoze jenoside muri iki gihugu bakiba mu bihugu by'amahanga. Biratera intambwe, ariko ntabwo bigenda, ntabwo byihuta uko twabyifuzaga. Ariko hari ibihugu bimwe
batubwira ko bagiye gushyiramo imbaraga haba mu Bubiligi, haba mu Bwongereza, haba mu Faransa, haba muri za Netherlands. Hari ibihugu ubona Nordic countries, hari ibihugu ubona biriho bishyiramo imbaraga. Hari n'ibihugu ku mugabane wa Afurika batangiye gukorana natwe kureba uko iki kibazo abantu bakoze bakiri hanze nabo bagezwe ku butabera. Bamwe barabazana, abantu murababona bya za Malawi, hari n'abandi dukorana, Zambia n'abandi. Ibyo bizakomeza. Icya kabiri ni uko twasabye ko ibihugu bifite inyandiko mu bubiko bwabyo zijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, igihe kigeze kugira ngo nazo bazidusangize, kugira ngo aya mateka yacu yuzure. Hari ibihugu byinshi kubera ko byari byicaye ku muryango, byabaga mu muryango w'abibumbye icyo gihe, biri muri Security Council, bifite inyandiko kuri icyo gihe cya jenoside. Tubasaba ko izo nyandiko bazidusangiza, kandi bariho byinshi biratubwira ko bitegura kubikora, kugira ngo iyi myaka, uko tumaze imyaka 25 n'amateka yacu nayo akomeze kuzura. But now, as for Ivan Mugisha's questions, I will not use your words. You're asking me to use words that are yours, they are not mine. My words are, Rwandans are strongly advised not to cross into Uganda, not to go to Uganda. And those words have a meaning. And so those are the words we are using. And I'm sure Rwandans understand them. As you have seen yourself at the border. Now, for clearance fees, I don't know. I will ask. I don't know I don't even know what the clearance fees were now. I don't know where they stand. That I'll ask. I can't give you an answer to that one because I don't know. Very good. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Minister. This brings this press conference to an end. We thank you for your time, and we thank the member of the press who attended today's press conference. Nakoze Nahuta. Mwakoze cyane.